Cover your head. Put your right hand on the Bible and say, I swear by Almighty God. I swear by Almighty God. That the evidence which I shall give in this case. That the evidence that I shall give in this case. Will be the truth. Will be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. Dr. Wells, you live in the United States. Your full name, please. I'm sorry. Leon Velichka Wells. Leon Velichka Wells. Velichka Wells, yes. How do you spell Weliczker? Wait a minute. Weli CZ. CC, two C's? CZ. CZ. KER. Z Velichka. Yes? Wells. 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 Your former name was Leon Velichka. Yes. שמך הקודם היה ליאון וליצ'קר, כן. And you now reside at 3051 Edwin Avenue, Fort Lee, New Jersey. Yes. ואתה גר ב-3051 פורט לי אבניו, ניו ג'רסי. שם העיר? שם העיר? Fort Lee, New Jersey. Fort Lee. פורט לי, ניו ג'רסי. You are married, you have 2 children. Yes. אתה נשוי, יש לך 2 ילדים. כן. You were born in Stoyanov, near Lvov in Poland, on the 10th of March 1925. Yes. נולדת בסטויאנוב, אשר ליד לבוב בפולניה, ב-10 במרס 1925. כן. What scientific degrees do you hold, Dr. Wells? איזו תארים אקדמיים יש לך, דוקטור ווילס? I have a doctorate degree in mechanical engineering and postgraduate work in physics. Postgraduate work? Postgraduate in what? Work in physics. יש לי דוקטורט בהנדסה מכנית ועבודת מחקר בפיזיקה. Between 1950 and 1953, you were associate researcher at New York University, in the Graduate School for Mathematics and Mechanics. Yes. ב-1950 עד 1953 היית חוקר חבר באוניברסיטת ניו יורק במחלקה למכניקה. למתמטיקה מכנית. Between 1953-56, you were research director at Commerce International. Yes, sir. What is Commerce International? It is an international company that deals in films and also had different factories like tanks. They had in Philadelphia a big tank company, shipping company. Mm-hmm. All right. בין 53 עד 56 הייתי בחברה בינלאומית ששמה Commerce International, העוסקת בסרטים, במכלים, טנקים, בחליות, בספנות בפילדלפיה. Between 56-57, you were a project engineer at Curtiss Wright Aeronautics. Yes, sir. Okay. Project engineer at Curtiss Wright Aeronautics. אולי נקצר את תיאור כל אנחנו מגיעים לסוף, אדוני, תמיד מגיעים לסוף. טוב, תמיד כמובן, ההערה באה תמיד לקראת הסוף. Since 1957, you are the technical director and vice president of ARC Projection Company. Yes. מאז 57 אתה סגן נשיא ויועץ טכני של חברת ההסרטה ARC. You are listed in the American Men of Science. אתה מופיע בשנתון אנשי המדע האמריקאי. You have published many scientific publications and you hold several patents. Yes, sir. אתה פרסמת מחקרים מדעיים רבים, לא כן? ויש לך פטנטים רבים בשיווק. Now,
When the German-Soviet war broke out, where were you? עם פרוץ מלחמת גרמניה ברית המועצות, היכן היית אתה? I was at this time in Lvov, which is East Poland. הייתי בלבוב בפולניה המזרחית. You were the second oldest child of your parents. Yes, sir. היית השני מילדי הוריך. How many brothers and sisters did you have? כמה אחים ואחיות היו לך? I had 2 brothers and 4 sisters. היו לי 2 אחים ו4 אחיות. Did any of them survive Hitler's occupation of Galicia? הנותר איש מהם בחיים לאחר כיבוש גליציה בידי היטלר? No. You are the only survivor. I'm the only survivor, not only of the immediate family, but of the whole family, including all cousins, uncles, which counted over 76 members. אתה היחיד אשר נותרת בחיים, כן, אני היחיד אשר נותרתי בחיים, לא רק מבית אבי, אלא מכל משפחתי, דודנים, דודים ואחרים, אשר מנו כ-76. Now, at the time when Hitler entered Lvov, how many Jews were there? כשנכנס היטלר ללבוב, כמה יהודים היו בה? It was about 150,000 Jews in Lvov. כ-150,000 יהודים היו אז בלבוב. That was June 41. Now, what happened immediately afterwards? זה היה ביוני 1941, לא כן? מה היה מיד אחר מכן? June 30th, 1941, the German army occupied Lvov. ב-30 ביוני 1941 השתלט הצבא הגרמני על לבוב. And 3 days later, I was arrested with my father together, and I was taken to the Pelchinska street. 3 ימים לאחר מכן נאסרתי יחד עם אבי ולוקחנו לרחוב טפלצ'ינסקה. In reality, we thought only that we are going to work for cleaning out because of this war time to clean out some stores. לאמיתו של דבר חשבנו שאנו יוצאים אך ורק לעבודת ניקויים בגלל שהיה צורך בהם בגלל המלחמה, ניקויים של חנויות. Who arrested you? Do you know the unit which operated then? מי אסר אותך? האם אתה יודע איזו יחידה פעלה אז? At this time I was arrested by the Ukrainian police. באותו זמן נאסרתי על ידי המשטרה האוקראינית אשר עבדה לפקודתה של ה-SS. Yes. Continue, please. כן, המשך בבקשה. First we were taken to a police station not far from our house, where it was the point where they brought together more people from different places. And after a few hours beating and tortures, some of whom already died there due to this beating, we were taken to the Pelchinska Straße. קודם כל לוקחנו לתחנת משטרה, אנחנו ואחרים, תחנת משטרה אשר הייתה בקרבת ביתנו. לשם לוקחו אנשים ממקומות שונים. לאחר שעות אחדות של מכות ועינויים, אשר כבר אז נפלו אנשים אחדים מתים, נלקחנו לאותו מקום ברחוב טלצ'ינסקיה. How old were you at the time? בן כמה היית באותו זמן? I was 16. הייתי בן 17, לא, בן 16, זה היה בשנת 41. Yes, Dr. Village. כן, דוקטור. At the Pelchinska Straße, there were assembled about 5,000 Jews already when I arrived there. ברחוב פלצ'ינסקה כבר היו נאספים כ-5,000 יהודים בהגיעי שמה. Before we continue, perhaps you can tell me, did you immediately after the war write a book in Polish by the name of the Death Brigade Sonderkommando 1005, published in Lodz 1946? לפני שאנחנו ממשיכים, אולי תוכל לומר לי, האם מיד לאחר מלחמת העולם פרסמת ספר בפולנית על נושא בריגדת המוות של הסונדרקומנדו 1005? I wrote it during the war. It was given over the second day after the war to the Polish Historical Commission, which was published a year later. בריגדת המוות, בסוגריים, סונדרקומנדו 1005.
קומנדו מיוחד. This contained the notes which you made continuously throughout the war. Yes, האם בספר זה נכללו הרשימות אשר ערכת במשך כל ימי המלחמה? The original notes during the war were given over to Dr. Friedman, and he took it over as the head of the historical commission later to be published in Lodge. And from these original papers, which I never rewrote them, and only a part of them were published as the Dead Brigade, but these original papers contained the whole story of the whole time of the war. מסרתי את הרשימות שלי לדוקטור פרידמן, אשר היה בוועדה ההיסטורית הזאת לשם פרסומם אחר כך בלודג'. אני מעולם לא ערכתי או שכתבתי את הדברים. הם התפרסמו, רק חלקם נתפרסם בספר זה בריגדת המוות, ונמצא שם כל הסיפור. אני אגיש את הספר, הוא לא מתורגם, הוא בפולנית, אבל אנחנו נסתמך על מספר קטעים ואת אלה נתרגם. Is this the book? Yes. האם זה הספר? כן, זהו. Sure. Yes. תראה את זה קודם לסנגור. כן, אדוני ימשיך בינתיים לחקור את העד. Now, let's go back to what happened in the prison. I interrupted you whilst you were telling the court about the prison. נשוב למה שהיה באותה פרשה אשר הפסקתיך כשהתחלת לספר לבית המשפט. When we were taken to the Pelchinska Street, they started different kind of mental cruelties to us. Like, for example, they will take in one man into a room, and he will let out a squeak, and the assessment, there were only SS people. The Ukrainians left us after they arrested us and gave us over at the Pelchinska Street to these SS people. And after the scream, they heard the scream, assessment came out with a white apron with blood on him and said, now the next man, which showed up that they didn't really kill this man. He only killed a goose inside, which we found out later, but only to make believe that that everybody will go in to be killed there. הם התחילו כל מיני עניינים של אכזריות נפשית, רוחנית. הנה למשל היו מכניסים אדם לחדר, ואחר כך הייתה נשמעת זעקה, ואז היה יוצא איש ה-SS. אנחנו כבר אז היינו בידי אנשי SS, האוקראינים אשר אסרו אותנו הסתלקו והיינו בידי אנשי SS. איש ה-SS היה יוצא מאותו חדר, יצא מאותו חדר כשהוא לובש... טוב. כשמונחות... כשהוא לובש סינור לבן מגואל בדם, ואמר האיש הבא. רק לאחר מכן נודע לנו כי בעצם נשחט אבז באותו חדר, ודמו של האבז היה הותז, אלא שהדברים נעשו כדי שנחשוב ונהיה סבורים כי אנשים נשחטים שמה. סימנתי את ספרו של העד בתו 214. האם בית המשפט ירשה לעד לשבת? הוא הגיע הלילה מארצות הברית. ברצון רב, אני חשבתי ש... All right, you can sit down anytime you like. Thank you. All right. תודה. I was under the impression that you were strong, and you probably are. Now you say SS men, do you know what SS? כשאתה אומר אנשי SS, אתה יודע אתה איזה אנשי SS? At this time, I couldn't say at this time what kind of SS. Yes. I know only that we recognize SS by the head, by the dead head right in the center. Totenkopf, you mean? Totenkopf, and also here the mark and the uniform.
But at this time, I couldn't say what ranks they were because it was only about 3 days after they Yes, came but in. later on, באותה did you תקופה, know? Sorry. באותה תקופה לא יכולתי לדעת בדיוק איזה אנשי אס-אס, רק ידענו שאלה אנשי אס-אס בגלל גולגולת המת שעל הכובע והסימן אשר על דש המעיל, אבל עניין הדרגות לא היה לנו עדיין ברור, היו אלה רק 3 ימים לאחר היכנסם. Later, did you learn what SS men these were? When they had any special designation? האם לאחר מכן נודע לך אילו אנשי אס-אס היו, האם כונו בתואר מיוחד? Later, I learned about the ranks because we were much more in contact, unfortunately, but we already knew the ranks. But at this time, I couldn't say about any ranks. לאחר מכן, אמנם למדתי להכיר את הדרגות, כי באנו לדאבון הלב במגע רב עמהם, אבל באותו יום לא ידעתי עדיין את הדרגות. טוב, יפה. So what happened next? מה קרה לאחר מכן? This kind of mental tortures went on until it was nearly the evening. At the evening, they told us all to lay down with our faces down. It was in the backyard. It was a big backyard, a sand backyard. So we laid all down with our faces put into the sand, and with reflectors and machine guns over our head, we were told that anybody who will lift his head will be shot. אנחנו ככה המשיכו איתנו את ההשתעשעות האכזרית הזאת, האכזריות הרוחנית עד ערב. בערב אמרו לנו לשכב כשפנינו על הקרקע. היה זה בחצר גדולה, חצר של חול, וכך שכבנו כשפנינו בתוך החול. כיוונו מעל לראשינו מכונות ירייה, ואמרו שהוא זרקורים, ואמרו שכל אדם אשר ירים ראשו יירה. Now it started the night. The night started that they started to take people in, I couldn't say even in what order because I was laying with my face down, but you heard these people started to run and they will beat them and they will run around until they will fall and couldn't move. They will beat them that they should get up, and this continued through the whole night. אחר כך כל הלילה התחילו להקים אנשים, אני לא ראיתי בדיוק כי המשכתי לכבוש פניי בחול ובקרקע, אבל אנשים, הם הריצו את האנשים ואמרו להם לקום ולרוץ ולהסתובב, ודבר זה נמשך כל אותו לילה. When the sun rised in the morning, we were allowed to sit up, and at this time I could see people sitting all around with their brains out, their head completely broken open, and they looked like they wouldn't even move. They were practically sitting dead, and there were quite a few hundred out of these 5,000 were sitting with their brains or their normally what you could see, otherwise they would very often lay, but when they said their brains were out, they opened the whole head, and you could see quite a few hundred people sitting. And this was the result of this night beating and running around. You mean to say people still alive? No, they wouldn't move. They will sit. They will only like sit or like bend down, but and everything out of the brains outside, and they didn't move. They didn't do anything. עם שחר הרשו לנו להרים ראשינו ולשבת, ואז ראינו בכל הצדדים, בכל הפינות, אנשים כיושבים, כגחונים, כשגולגולתיהם מרוסקות והמוח מציץ החוצה. היו אלה כאנשים כיושבים, או בכל הסיבובים ראינו מאות אנשים כך, מתוך כ5,000 איש, אפשר לומר שמאות אנשים מרוב מכות נתרסקו גולגולותיהם ומוחם הציץ החוצה. זו הייתה תוצאת
ליל ההקאות וההרצה. לשאלת אב בית הדין משיב העד כי יש להניח שאנשים אלה ישבו מתים, לא ראה אותם נעים. We were sitting all together, but we weren't allowed to move. Due to the hot day, people were starting even to drink from their own, did their needs unto them, drank because of water, of the heat of the day. אנחנו לא הרשינו לזוז, רק הרשו לנו לשבת. והיום היה חם, והאנשים לא היה להם, לא באוכל אל פיהם, לא בשתייה אל פיהם, ויש אנשים אשר אפילו החלו שותים מי רגליים. So passed the Thursday day, and Thursday night, everything repeated itself like before, and Friday morning, a very large group of SS of higher ranks came to this backyard, and trucks started to call out that 75 people should come forward because they will be taken to work. כך היה כל אותו בוקר, כל אותו ערב, הדבר היה חוזר חלילה. ביום ו' באו קציני SS בכירים וטרק קרא בכל באו מכוניות. טרקס. באו מסעיות וקראו בכל כי 75 איש נדרשים להתייצב לעלות על כל מסעית. So people started to very much to push forward because people wanted, at least they didn't care if there is work or if there's any other trick, but to stay there was in any case they saw the end for their eyes. החלו אנשים נדחקים ובאים אל המסעיות הללו, לא היה חשוב להם אם עניין עבודה הוא או עניין אחר או תחבולה אחרת, כי מכל מקום ההישארות באותו מקום היה ברור להם ההישארות פירושה הקץ. And so all day trucks were loading with people, and in addition to it they used to step into the trucks 4 people, and taking with them, each 4 people took with them one man that was that died or was killed or died due to this, took with them on this truck. בכל אותו יום הועמסו אנשים על המשאיות, 4 נכנסו, וכל 4 היו לוקחים עמהם אחד אשר נהרג מן ההתעללויות. By Friday, about 7 o'clock in the evening, all but about 150 people stayed, and all of them were already taken away. עם ערב שבת, שעה 7, לוקחו כבר כל האנשים פרט ל-150 איש. What happened to you? מה קרה לך? At this time, they took these 150 people and started, and between these 150, among these 150 people, I and my father was included, and we are started to run in a circle, and they started to beat us until we fell on and couldn't move anymore, and at this time they left us and went away. אחר כך לוקחו 150 האיש, ואבי ואנוכי בתוכם, והריצו אותנו במעגל, והריצו עד אשר אפסו כוחותינו, ואחר כך נסתלקו והותירו אותנו סתם כך שם. My father and I came home at Friday night, and I was in hiding over Saturday, and Sunday morning I was again arrested. My father... אבי ואני שבנו לביתנו לשבת, בשבת הייתי נחבאתי, וביום ראשון שוב נאסרתי. My father was not arrested Sunday morning because he started coming back from Pelchinska Street. He started to get up blood from his lungs, and when the SS came in at this time to arrest and they saw blood coming out, they got scared and got out from the house. They thought it's because of tuberculosis or something else, but it was from the lungs that due to the beating of Friday night. אבי לא נאסר ביום ראשון,
כי כאשר שבנו מרחוב פלצ'ינסקה לביתנו, החל אבי מקיא דם מריאותיו, וכאשר באו אנשי אס ביום ראשון לבצע מאסרים, ראו את הדם שהוא מקיא מריאותיו, חשבו שאולי יש לו שחפת, מכל מקום נתייראו ולא לקחו עמהם, אלא שהדם הוקע כתוצאה מן ההקאות והמלקות שספגנו ברחוב פלצ'ינסקה ביום שישי. Then you were taken to work. Yes, Sunday morning. אחר כך נלקחת לעבודה, לא כן? כן, ביום ראשון בבוקר. Yes. I was taken to the railroad to unload artillery from the railroad. What do you mean artillery? Guns and on to unload artillery guns. נלקחנו למסילת הברזל לפרק חומר תותחנים. מה פירושו של דבר חומר תותחנים? תותחים ודברים אחרים ממסילת הברזל. You say we, how many were there? שאתה אומר אנחנו, כמה הייתם? At this time we were about 110, 112 people. אותה שעה היינו כ-110 עד 112 אנשים. יהודים? כן, יהודים בלבד. Please continue. The unloading of these artillery guns was more or less a way that we couldn't, that it wasn't made for us even possible to unload them. Like for example, we couldn't take out any piece of wood that was under the wheels to hold it back. We had to get it, to rip it out, which was practically an impossibility. מטען התותחים האלה, פירוק מטען התותחים האלה, היה רק להלכה, לא נתאפשר לנו פירוק של ממש. הנה למשל, אם הייתה איזושהי קורת עץ מתחת לגלגלי התותחים, לא הרשו לנו להחזיק בה כדי לרסן ולבלום. לא יכולנו להסיר אותה. לא יכולנו להוציא מתחת לגלגלים. You were not able to remove. לא יכולנו להסיר קורת עץ מתחת לגלגלים, ופשוט זה היה דבר בלתי אפשרי לעשות כן. And due to this, some people had to catch at the wheels, and when we got it up a little bit, at this time it slipped the wheel, and most of them were crushed under the wheels of these artillery guns. כך שאנשים אחדים אחזו בגלגלי התותחים, וכאשר אחזו בהם והזיזו אותם, התחלקו הגלגלים קודם, ואחר כך ריסקו אותם, והאנשים נתרסקו מתחת לגלגלי התותחים. כמה זמן עבדת שם? I worked there until about 4 o'clock in the afternoon, from 10 to 4 o'clock. And by this time, we were about 14 people left alive. 40 left of the 112. עבדתי שם עד 4, מ-10 עד 4, ובאותה שעה נותרנו רק כ-40 איש. 40 מתוך 112. What happened to the other 60? מה קרה ל-60 Most of האחרים? them were crushed under the wheels or under the railroad cars. רובם נתרסקו מתחת לגלגלים או מתחת לקרונות הרכבת. Because most of them ran due to the beating. Most of them tried even to hide under the wheels. But once we lifted a little bit, due to the heavy weight, it slipped back down, and these people that tried to hide were right away. כי רובם מרוב מכות ביקשו להיחווה מתחת לגלגלים. וכאשר אנחנו הרימונו מעט את הגלגלים, הם התחלקו ונפלו שוב על האנשים, וכך נתרסקו אלה אשר נחבאו מתחת לגלגלים. Well, where did you go at 4 o'clock? לאן הלכת בשעה 4? I got home, and I got right under, I had my father and my family made in the meantime a hiding place right in the canal of the house. It was a wet, dark place in the canalization, and after 4, instead of going to a bed or something, I went there down to lay down until it will come late night, because I was still afraid that maybe another group can come and get me. כשהגעתי לביתי, מצאתי שאבי ושאר בני משפחה בינתיים הכינו מחבו למטה בביוב הבית,
ושם נכנסנו, במקום לשכב במיטה או לנוח, נכנסנו לאותו מחבוא בביוב, כי עדיין יראיתי שהם יבואו ויקחוני פעם נוספת. Were you able to hide for a long time? הצלחת להיחבא זמן רב? I was now hiding for quite a while and going through the other actions like the bridge action in Lvov or the action in November didn't really get me. נחבאתי ימים אחדים. לא נפלתי קורבן לא בשעת מבצע הגשר ולא בשעת מבצע נובמבר. What was the bridge action? מה היה מבצע הגשר? The bridge action, due to, at this time they started to make a Jewish quarters, and it was about October, November 1941. It was on the Mastinovska Street, it was a big bridge, and from this bridge on started these Jewish quarters. So all other people living in other quarters had to move over and pass normally through this bridge into these other quarters. Just listen. היה זה בערך בחודש אוקטובר-נובמבר 41. החלו מלכדים ומכנסים את כל היהודים באזור אחד. על כל היהודים היה לעבור לרחוב זמסטונובסקה בגשר מסוים. Yes, please continue. Now, but the action started there, that they started to take away people with their belongings, because they carried their belongings to these Jewish quarters, and they disappeared. At this time, they tried to tell stories that they were taken away to work. Because one doesn't know, it started stories, spreading stories, that they were taken away because they were even taken away with their linens. אותה שעה החלו מפנים אנשים אלה... With their linens, because they were taking over to the Jewish quarter. אנשים אלה החלו יוצאים עם מטלטליהם, כי המדובר היה שעוברים הם לרובעים יהודים, למקום ריכוז. אולם האנשים נעלמו ולא נראו עוד. ונאמר, החלו רווחות שמועות שהאנשים הועברו למקומות אחרים. לעבודה, למחנות עבודה. לא מטלטלים רוזן, לא מטלטלים, אלא הלבנים שלהם. כלי המיטה. למיטה. Also bed linen or personal linen? Bed linen. Or only bed linen? No, the bed linens and pillowcases that the people were carrying into this Jewish quarter. הלכו לאל הרובעים היהודיים כאילו עם סדינים בציפיות וחרים. Did many people disappear during this bridge action? הנעלמו רבים בשעת מבצע גשר זה? A few thousand exactly, I wouldn't be able to say. אלפים אחדים לא הייתי יכול לדייק. What happened in the other action which you mentioned? מה קרה במבצע האחר אשר הזכרת, מבצע נובמבר? The other action in November was called for old age action. They were catching in the street people in the 50s, 45, 50, 55. They went out, they got their work permit, went to work, they were caught in the street and never returned home. המבצע הוא היה מבצע אשר קראו לו מבצע קשישים. תפסו אנשים בני 50, בני 45, 50 עד 55, אשר יצאו לרחובות כשתעודות העבודה בידיהם, והאנשים נעלמו ולא נשמע אותם עוד. How many people disappeared during this action? כמה נעלמו בשעת מבצע זה? It was about 2,000 to 3,000 people. כ-2,000 עד 3,000 איש. Who was doing all this work? מי ביצע כל זאת? Which German unit? איזו יחידה גרמנית? It was always under the SS and also with the help of the Ukraine militia. תמיד נעשה הדבר לפקודת ה-SS וגם בעזרת המיליציה האוקראינית. Yes, so when did you go out of your hiding? כך, מתי יצאת ממחבואך? I went out of my hiding end of December and I joined a working brigade on the railroad. יצאתי ממחבואי בסוף דצמבר והצטרפתי לקבוצת עובדים במסילת הברזל.
On March 2nd, 1942, I was taken from this working brigade into the Janowska concentration camp. ב-2 במרס 1942 נלקחתי מהעבודה הזו אל מחנה הריכוז ביאנובסקה. What was the Janowska concentration? מה היה מחנה ריכוז ינובסקה הזה? It was on the outskirts of Lvov, of the city Lvov, was a place which had sand mountains and sand, complete sand place. בפרברי לבוב היה מקום אשר היו בו הרי חול ובכלל כולו חול. A few barracks were put up there, and the work consisted of practically carrying stones back and forth. הוקמו צריפים אחדים, והעבודה נתבטאה למעשה בכך שנשאנו אבנים הלוך ושוב. By this time, we were 140 people in this concentration camp. היינו כ-140 איש באותו מחנה ריכוז. That is to say, useless carrying about of stones? Yes. פירושו של דבר נשיאת אבנים ללא טעם, ללא תועלת. It was, Ken. the chief at this time was Obersturmführer Gebauer, אוברשטורמפיהר גבאואר הוא אשר עמד בראש המחנה אז. פריץ גבאואר. and we didn't have any conditions. We couldn't get any water. We used to get about a quarter, which means about a liter of water, coffee water a day. לא היה לנו כל תנאים, לא היו לנו מים, קיבלנו בערך קוואט שהוא ליטר מי קפה ליום. And from this we used to have to drink, wash ourselves, and to keep ourselves, as the main motto was, sauber. מים אלה היו לשתייה ולרחצה. והיינו צריכים להחזיק עצמנו לפי ההוראה נקיים, זאובר. וגם המים האלה היו צריכים להספיק לנו להיות זאובר, נקיים לפי ההוראה שהייתה. It is obvious that there were sicknesses and the cleanliness was on a very low standard. ברור שהיו מחלות ושהמצב הניקיוני היה ברמה נמוכה ביותר. So the first day when I came, I witnessed a case where 6 people were taken out of our group because they so-called look sick, and not so that we cannot get sick from them. They were put out outside the barrack. ביום הראשון חזיתי במחזה אשר בו לוקחו 6 אנשים החוצה כי אמרו שהם נראים חולים שמא נדבק אנחנו. It was so called for our good. נאמר הדבר שלטובתנו נעשה העניין זה. These people couldn't move in the night because after 8 o'clock it was forbidden to move around the barracks, and anybody that would move would be shot. אנשים אלה לא יכלו לנוע כי כמובן אחרי שעה 8 היה אסור לנו לנוע במחנה. כל אשר היה יוצא מן הצריף אמרו לנו יירה. It was freezing temperature because at May 2nd it is still in Poland, some nights freezing temperature, and in the morning all 6 people were frozen, laying like they were put out the night before, but complete white like long balls of snow. היה כפור, מצב טמפרטורה של קיפאון, כי ב2 במרס עדיין קר בפולניה. ולמחרת היום מצאנו אנשים האלה אשר הוצאו מחוץ לצריף, קפואים לגמרי, לבנים ככדורי שלג מוארכים. 2 days later, at the reveille in the morning, 8, the strongest of us, were picked out, and because according to the words of Gebauer, they didn't look so very clean, he asked to put up a big bowl, water, and they had to get undressed, cold water, and they had to get into this bowl water where they stayed for 24 hours, and the next morning we had to
off the ice from it. There, what? The ice, they were frozen. יומיים לאחר מכן, בשעת כמעט הבוקר, לקחו 8 מן החסונים שביותר שבינינו, וגבאואר, כפי שהוא אמר שאינם נראים נקיים ביותר, פקד להטביל אותם בחבית של מים. שם נשארו 24 שעות, ובתום 24 שעות היה עלינו לגדוע את הקרח מעל חבית המים. A week later joined the concentration camp. What happened to these people? מה קרה They were לאנשים האלה? frozen to the death and it was finished. They were together with the ice. הם קפאו למוות וזה היה גמור עמהם, הם הלכו יחד עם הקרח. A week later joined the concentration camp SS-Untersturmführer Wilhaus. SS-Untersturmführer Wilhaus בא למחנה כשבוע לאחר מכן. At this time, it started a shooting competition between Gebauer and Wilhaus. באותה שעה החלה תחרות יריות בין גבאואר לווילהאוס. They will stand in their windows, and while the people are marching with their stones back and forth, they will shoot out through the windows, and it will be like hitting the end of the nose or a finger, places that they picked out to hit. היו שניהם עומדים בחלון בשעה שהאסירים היו נושאים אבנים אלה הלוך ושוב, והם היו בוררים להם מטרה, קצי האף או אצבע זו או אחרת, ויורים. After the shooting was finished in the evening, they will go around, pick out the so-called kaput people, because they were injured, and give them the last shot, because as injured people they are no good anymore, and the last shot which will be the death shot. בערב הם היו מסתובבים במחנה ומלכדים את האנשים המקולקלים כאילו, כפות, כי הפצועים והנפגעים האחרת שהלא אינם טובים עוד לעבודה ומחסלים אותם בירייה האחרונה. Gebauer had his name really as enjoying himself to strangle people. And so it happened in my group, the next to me who was working to me, just looked away and didn't look so very busy when Gebauer approached, took him with his own hand over the throat and strangled him right there. גבאואר קנה לו שם בתור מומחה לחניקה, זה היה התחביב שלו. היה איש אשר על ידי הסתכל הצידה, לא נראה עסוק כל כך כפי שהיה צריך להיראות, ובא אליו גבאואר ובמו ידיו חנק אותו עד מוות. Wilhaus, who according what we knew, that he was the brother-in-law of SS General here, Katzmann, and Katzmann, since Wilhaus came to the concentration camp, Katzmann started to visit it very often, practically once or twice a week sometimes. He enjoyed more of shooting, of so-called sharpshooting. וילהאוס, אשר ידענו עליו שהוא גיסו של האס-אס גנרל האס-אס קצמן, וגנרל האס-אס קצמן זה בא פעמיים בשבוע לבקרו במחנה, מאז הגיע וילהאוס. וילהאוס זה תחביבו לא היה חנק אלא יריות ומה שקראו צלפות. In March started the action in Lvov, which was so called on poor people. בחודש מרס החל מבצע בלבוב, מבצע שכונה מבצע מכוון נגד דלי העם. Most of them, also women and children, and some of these people were put to our concentration camp with a number of 40 to 50 people a day. רובם, גם נשים וילדים, הועברו למחנה הריכוז שלנו
בכ-40 במספר בכל יום. Did the number of 140 prisoners in this camp stay fixed or did it No. האם נשאר על כנו מספר 440? By coming in 50 people a day, the average increased the number about 20 a day, and because 30 people will normally each day be killed or die. By the way, I shouldn't say die because, excuse me, because I really don't remember a case of somebody dying on a normal death. לא, אני לא יכול לומר שנשאר מספר 120 על כנו כל העת, כי היו מגבירים מעלים ב-20 את מספר האנשים הנשלחים למחנה, כי בערך 30 היה מספר המתים בכל יום. אולי לא אומר מתים, הרוגים, כי מתים אינני זוכר שמת מישהו מיטה טבעית. כולם מתו מיטות משונות. End of April started a big action of the... האם בתרגום נאמר ש50 איש היו מגיעים כל יום? הוא העלה מ-30 בעוד 20 עד 50. 50 איש היו מגיעים יום יום וכך וכך היו מומתים. ולכן הייתה תוספת של 20 איש ליום. כן. In end of April started the big action on East Galicia. Practically... בסוף אפריל החל המבצע הגדול בגליציה המזרחית. From every city, a few hundred to a few thousand people were brought over to the concentration camp. מאות איש או אלפי איש הובאו למעשה מכל עיר ועיר אל מחנה הריכוז. The normal segregation of fitness into this concentration camp was to put the people up for 3 days without any food. Only they used to eat, most of it started to eat grass because they used to sit on these grass lawns. And after 3 days, they started to be checked out how fit they are to be able to get into this concentration camp. The non-fit? עם קבלת כל משלוח נעשה מיון כושר, אשר התבטא בכך שהאנשים ניתנו בתוך הסגר ל3 ימים ללא אוכל, אחדים מהם החלו אוכלים עשב, ואז ראו מי הוא המחזיק מעמד. זה היה מיון הכושר. The non-fit ones were taken right out in the back of the concentration camp on the set and were shot. הבלתי כשירים הוצאו מיד מחוץ למחנה ונורו. What did the fit ones do? The fit ones started at this time to build a bigger concentration camp because it started to increase the number every day. הקשירים עסקו בבניית מחנה ריכוז גדול ורחב עוד יותר, כי מספר האנשים בתוך מחנה הריכוז הלך וגדל. And so, by the beginning of May, during the building of this concentration camp, it was impossible anymore even to take any kind of beatings, and a small uprising appeared, and quite a few of us were killed. וכך בתחילת מאי אי אפשר היה עוד לשאת את כל המכות, ואירעה התמרדות זהירה ורבים ממנו נהרגו בה. By end of May, we were 2,000. What do you mean a small uprising? We started one evening when we were marching from this camp to the other camp. We used to have to carry still big pieces of wood and for the building. It was we used to start to work about 5 in the morning. During the day we worked, and the night it was called going to build for ourselves a camp. So it was our own work to do for our own camp. היה זה כשהלכנו ממקום אחד לשני, ממקום עבודה אחד לשני, היינו עדיין נושאים עצים על כתפינו או דברים כאלה. אנחנו היינו מתחילים את עבודתנו ב5 בבוקר, העבודה הכללית, ואחר כך עם ערב היה עלינו לעבוד כאילו בשביל עצמנו, לבנות מחנה לעצמנו. We at this time started people that had carrying the stones,
the wood or any other pieces started to throw at the SS and we started to run. אנשים אשר נשאו את העצים האלה או נשאו אבנים החלו מיידים את האבנים, זורקים את העצים על אנשי ה-SS ורצים, נמלטים. But unfortunately, in a few minutes, a lot of us were shot dead and the rest went back to the concentration camp in the so-called peace. אולם למרבה הצער נורו רבים למוות והאחרים הובלו חזרה אל מחנה הריכוז ואז שרר מה שנקרא בשם שלום. By end of May, we were 2,000 prisoners in this concentration camp. עם סוף חודש מאי הגיע מספרנו במחנה הריכוז זה ל-2,000. Typhus started to spread very quickly. And to clean out the typhus, they burned our barracks and got new tents from the city. But while they burned our barracks and we got new tents, we had to be undressed because also they burned our clothing, so the typhus doesn't spread. And we were laying for 3 days and 3 nights in the sun with our heads down, and anybody that had to raise their head, they would shoot him. עד מהרה פשטה מחלת הטיפוס במחנה, היה זה בערך בסוף מאי, ואז כדי לטפל בנגע הזה, לטהרו, החליטו לשרוף את צריפינו, שרפו את צריפינו והביאו לנו אוהלים מן העיר. אלא שבין כה וכה, בין שריפת הצריפים והקמת האוהלים, נטיית האוהלים החדשים, היה עלינו לחכות בחוץ, וגם את בגדינו הסירו מעלינו, כי הרי סכנת הטיפוס היא אשר עמדה לנגד עיניהם, והיינו ערומים, והערומים היה עלינו לשכב בחול כשפנינו אל הקרקע 3 ימים או 3 לילות, ומי שירים ראשו נאמר לנו יירד. So it was no wonder being burnt in the day from the sun and the night catching cold from the cold damp earth. One day was even raining in the night. That of these 2,000, after this cleaning was over 500 had typhus and pneumonia, and I among them. ברור אם כן שמוכי שמש ביום ואחוזי קור בלילה ואחד הלילות אף ירד גשם, קרה שמתוך 2,000 איש אלה לקו כ-500 בטיפוס או בדלקת ריאות ואני בתוכם. The whole idea was to try with typhus and pneumonia to move around and not during the day and nobody recognizes that you are sick. היה עלינו כמובן לנסות במשך היום על אף מחלת הטיפוס ומחלת דלקת הריאות לנוע במשך היום ולהעמיד פנים כאילו איננו חולים. Why was that, Dr. Wells? Why did you have to pretend that you're not sick? Otherwise, it will happen what I will describe, what happened to me after I collapsed after 4 days. I couldn't move anymore, and during the reveille, I collapsed. I was taken in between the wires, the dead wires. אחרת היה קורה מה שקרה לי, למשל, ומיד אפרט, כאשר התמוטטתי לאחר 4 ימים, בשעת כמעט הבוקר, לא יכולתי לקום, ואז לוקחתי אל בין הגדרות, גדרות התיל, גדרות המוות. At this time, we were between the wires 182 people. היינו 182 איש בין גדרות התיל. I fell asleep. I lost conscience. נרדמתי, התעלפתי. And in 1 minute, somebody kicked me here on the side, and it was Untersturm für a Wildhaus. ופתאום בעט אדם, בעט מישהו בצלעותיי השמאליות, היה זה Untersturm für Wildhaus. He asked my name, שאל לשמי, wrote it down, רשם, and told us all to line up in a line to march. והעמיד את כולנו בשורה והצעיד אותנו. As 2 hours before, I collapsed and I was unconscious, but this time I somehow was marching in this.
אמנם שעתיים לפני כן התמוטטתי והתעלפתי, אבל עתה קמתי על רגליים ואיכשהו הלכתי וצעדתי. 50 feet farther, the bearing brigade with the shovels joined our group, and we knew that we are marching into the direction to be buried. כ-50 רגל לאחר מכן, כ-15 מטר לאחר מכן, הצטרפה אלינו קבוצת הקברנים כשהעיתים בידיהם, ואז הבינונו שדרכנו אל המוות, אל הקבורה. When we got to the scent, we found that there was no grave prepared for us. כשהגענו אל חלקת החול, לא מצאנו קבר קרוי עבורנו. We got undressed, התפשטנו, again registered every name, so to know for sure that nobody disappeared on the marching road. שוב נערך מפקד כל השמות כדי לוודא שלא נעלם איש בצעדה. Everybody got a shovel and we started to dig our own grave. כל אחד מאיתנו ניתנה עת בידו והחילונו קוראים את קברותינו שלנו. When the grave was finished, כשקרינו את הקבר, they started to read from this registration list. החלו קוראים את רשימת And by two walked down the grave. Two walked down the grave, had to lay down with side by side with their faces down and were shot. שניים נצטוו לרדת אל הקברים, שניים בכל קבר, עליהם היה לשכב בקבר ונורו. The next two had to cover a little sand over the pairs too and